আমরা এখন ফাইনাল টার্মের পড়াগুলো স্টার্ট করে দিব আজকে থেকে। বাট বিফোর দ্যাট, কারো কোনো যদি কোয়েশ্চেন থাকে রিগার্ডিং দ্য টার্ম 2 সিলেবাস, তোমরা আমাকে বলতে পারো এখন। এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম দ্য টার্ম 2 সিলেবাস, এনিথিং যেটা আমরা ডিসকাস করতে পারি? ডিসকাস না মানে যদি কোনো প্রবলেম থাকে, ডিসকাস করার তো কিছু নেই ওরকম ভাবে। যদি কোনো প্রবলেম থাকলে বলতে পারো, যেহেতু আজকে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কয়েকজন হয়তো বা পড়াশোনা করেছো, সো যদি কোনো প্রবলেম থাকে ইউ ক্যান ডিসকাস। ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম, এনিথিং from the term 2 syllabus? Any question from the assignment? I have given you assignment number 2. কোনো প্রবলেম আছে? স্যার অ্যাসাইনমেন্টের 3 তে স্যার রেঞ্জ এগুলো ছিল স্যার, এগুলো কি আমাদের এবারে সিলেবাসে আছে স্যার? রেঞ্জ ভ্যারিয়েন্স রেঞ্জ ভ্যারিয়েন্সের একটু আবার বলো। রেঞ্জ ভ্যারিয়েন্স একটা কোশ্চেন ছিল 3 নাম্বার, সেটা তো স্যার আমাদের এবার সিলেবাসে নাই, এটা কি আছে না স্যার? না, সিলেবাসে আছে। মেজার্স অফ ভেরিয়েবিলিটি এবার সিলেবাসেও আছে। ফার্স্ট টার্মের লাস্ট টপিকগুলো ছিল তো। আর ব্যাপারটা হচ্ছে যে মেজার্স অফ ভেরিয়েবিলিটি জিনিসটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্সের। এটার হিউজ ইমপ্লিকেশনস মানে হচ্ছে যে এভরি নাও এন্ড দেন তোমরা এটা পাবে, এই জিনিসটা। সো এই জন্য এটা থাকবে সিলেবাস। তো সবাইকে বলছি যদি কোনো কনফিউজ থাকো এটার ব্যাপারে, আমি বলছি আবার। মেজার্স অফ ভেরিয়েবিলিটি such as range, standard deviation, variance, interquartile range, and the coefficient of variation, these are included in second term syllabus. সেকেন্ড মিড টার্মের সিলেবাসে এই জিনিসগুলো থাকবে, মেজার্স অফ ভেরিয়েবিলিটি। যদি কেউ ভুলে যাও একটু লিখে রাখো এই জিনিসটা। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন regarding the syllabus, regarding the assignment, term 2 assignment, anything? If yes, স্যার অ্যাসাইনমেন্টের ইয়ার অনুযায়ী জেড স্কোরটা কিভাবে বের করব? Z, জি স্যার। wait a minute, দেখো আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করি। So let's go to the assignment. কোন কোয়েশ্চেনটা বলছো আমাকে? কোয়েশ্চেন নাম্বার 5? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, so what is the Z score for the observation 40? So you see an observation here 40, right? So this 40, for this 40 you have to calculate the Z score and interpret the Z score. বুঝছো ব্যাপারটা? মানে এই 40 এর জন্য for this particular observation 40 you have to calculate the Z score. এটাই। তাহলে একটু তোমরা বলো তো এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস? স্যার মানে এই যে ইয়াতে প্যাসেজে যে ইয়াটা দেয়া আছে ওই 40 থেকে নাকি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে করার এক্সাক্ট পর যে 40টা পাবো ওটা থেকে? তুমি যে কোনো একটা ফলো করতে পারো, কারণ জেড স্কোরের জন্য আসলে আমাদের ওই অ্যাসেন্ডিং অর্ডারের এটার দরকার নেই। মানে এটা এরকম আচ্ছা, খুব মানে বেশি তাহলে ইম্পর্টেন্ট। প্যাসেজের 40 থেকে আমি হচ্ছে জেড স্কোরটা বের করতে পারবো। টেবিলের, হ্যাঁ টেবিলের 40 থেকে তুমি করতে পারো, কারণ এটা আসলে খুব বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলে না। কারণ জেড এর ফর্মুলাটা কি? এক্স মাইনাস এক্স বার ডিভাইডেড বাই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, তাই তো? সো এক্স ইজ দিস 40, এক্স মাইনাস এক্স বার তো তুমি মিন তো বের করছোই। যখন ভেরিয়েন্স আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যখন ক্যালকুলেট করছো তখন তো মিন তো বের হচ্ছে automatically. And at the same time you are calculating the standard deviation as well, right? So তোমার কাছে সব ভ্যালুই কিন্তু আছে, তো ইজিলি বের করতে পারবে 40 এর জন্য z এর স্কোর। ওকে Okay. ওকে। Okay. Anything else, guys? Anyone? Okay. So যদি না থাকে, uh, let's start the chapter number 6. Remember, chapter number 6 is included in the final term. এখন ফাইনাল টার্ম বলে যে তুমি এখন পড়বে না এরকম জিনিসটা না, রাইট? কারণ এই লেকচার কিন্তু দুইবার কিন্তু রিপিট করা হবে না, রাইট? সো ভালো মতো একটু খেয়াল করো। Very important chapter, chapter number 6. So yes, chapter number 6, this is the final terms topic, chapter number 6, and the name of this chapter is discrete probability distributions. Please write the information first, like you always do. Chapter number 6, discrete probability distributions.
Page number, uh, page number is 187. Page number is 187. This is chapter number 6, discrete probability distributions. So the name of this chapter is discrete probability distribution. So first of all, we have to understand what is discrete distribution or discrete variable and what is continuous variable. Okay, variables can be categorized in many ways, right? Like in the first chapter, you saw nominal, ordinal, interval, ratio, quantitative variable, qualitative variable, so many variables, right? So many types of variables. And there is another classification of variables. One is discrete variable, another variable is known as the continuous variable. Again, I'm saying one variable's name is discrete, another variable's name is continuous. This is another way of categorizing the variables. So look, discrete variables. Please first write the definition of discrete variable. Very important thing. Discrete variables can assume only certain values and there are gaps between the values. You must understand discrete and continuous variable because you have a chapter, a full chapter on these variables. One is discrete, chapter number 6, and chapter number 7, you will find the continuous variables distribution, right? So this time you have discrete. So what is discrete variable? Look, please write everyone. Discrete variables can assume only certain values and there are gaps between the values. Please write the line. Discrete variables can assume only certain values and there are gaps between the values. Discrete variables can assume only certain values and there are gaps between the values. এটা শেষ হলে আমাকে একটু বলো। জি স্যার লিখেছি। Okay, very good. So discrete variables can assume only certain values and there are gaps between the values. So for this type of variables, you will find certain values, certain numbers. Like what? Example can be number of rooms in a house, right? Uh, what can be the number of rooms in a house? What can be the numbers? The numbers can be one room, two rooms, three rooms, four, five, six, seven, so on and so forth, right? কেউ তোমাকে বললো যে তোমার বাসায় রুম কয়টা, or simply ask করতে পারে যে how many bedrooms do you have in your house? তুমি হয়তো বলতে পারো, স্যার I have two rooms, two bedrooms, three bedrooms, four, five, six bedrooms in my house. But you will never say I have 2.155 bedrooms in my house. I have 2.99 bedrooms in my house. Okay? এরকম তো তুমি বলবে না। The thing is, for this type of variable, you have a certain value, certain number, right? You will simply say, sir, I have one bedroom in my house, I have two bedrooms in my house, I have three bedrooms, four, five, or six bedrooms in my house, right? So the numbers are certain numbers, right? It's not like I have 2.55, 229 bedrooms in my house, okay? It will not be like that. It will be an absolute number. It will be a certain value, right? So for this type of variable, you have an absolute value, a certain value, right? Another example can be number of students. Another example can be number of students in a class. What can be the number? The number can be 20 students, 25 students, 30 students. But I will never say in my class I have 30.55 students, right? I will never say something like this. So the numbers are absolutely certain, right? So for this type of variables, for these discrete variables, the numbers or the observations, they are certain, absolutely certain. Another example can be number of cars in a garage,
right? What can be some of the numbers? There might be 0 car in the garage. There might be 1 car. There might be 2 cars, 3 cars, 4 cars in a garage, right? But it will not be like that. There will be 2.552 cars in the garage. It won't be like that. So the value would be certain. Okay. On the other hand, you see there is another variable which is continuous variable. What is the concept of continuous variable? Let's see. Continuous variable can assume any value within a specific range. Continuous variable can assume any value within a specific range, right? So this time the numbers are not certain like the discrete variable. Example can be what? Example can be the height of the students, the weight of the students. Height of the students, you might say that, sir, my height is 5 feet 7 inches, right? But তোমার actual height 5.7 inches নাও হতে পারে. When you are reporting, you are saying my height is 5.7 inches, but actually it can be like this 5.779922 inches. But when you are reporting for convenience, you are saying that, sir, my height is 5.7 inches, right? ওই ডেসিমেল গুলো তুমি ইগনোর করে যেতেই পারো, right? Similarly, regarding the weight of the students, তোমাদের একজন বললো যে স্যার my weight is let's say 62 or 65 kilograms, but actually তার weight হচ্ছে let's say 65.009 kilograms. But when he or she is reporting to me, he or she is saying that my weight is 65 kilograms, and you are ignoring the decimals, the fractions, right? So this type of variable is known as continuous variable, right? Where you have a range of values. The values are not absolutely certain, like the number of rooms, like the number of students in the class, like the number of cars in a garage, right? Number of cars in a garage, এটা তো তোমার ডেসিমেল হতে পারে, ওকে? তুমি বলবে যে 0 car, 1 car, 2 cars, or 3 cars, or 4 cars in my garage, right? বা number of bedrooms in a house, তুমি কোন সময় বলবে না যে I have 1.552 bedrooms in my house. You will say I have 1 bedroom, 2 bedrooms, 3 bedrooms, so on and so forth. এরকম তুমি বলতে থাকবে. But regarding the height, weight, and another example can be the time, right? Let's say the time it takes to reach to the university from your house. The time it takes to reach to the university from your house. When you are reporting, you are saying that it takes 1 hour for me to come to the university, right? But actually হয়তোবা তোমার 1 hour নাও লাগতে পারে, তোমার হয়তোবা লাগতে পারে let's say 59 minutes 9 seconds, something nanoseconds like that, but you are just ignoring this, which is very much practical, right? তুমি তো আর বলবা না যে 59 minutes এত সেকেন্ড এত ন্যানোসেকেন্ড, এটা তো কেউ বলে না. You will say simply it will take 1 hour for me to reach to the university, right? But look here, for the time variable, you have a range of values, right? And when you have the range of values, this type of variables are known as the continuous variable. On the other hand, when you have concrete numbers, certain numbers for the variables, and that variable is known as discrete variable. See the difference, guys, between the discrete and continuous? Is it okay? The Yes. okay. Yes. Now tell me some other examples of discrete variables. I have given you some examples, right? আমারটা বাদে চেষ্টা করো তো আরো কিছু বলতে. discrete variables কি হতে পারে আর? Sir, number of semester. Number of semesters, very good. There cannot be like 2.5 semesters, right? Number of semesters you have studied, number of terms you have studied, right? Discrete variable. Or a student studied. Then continuous, what can be some other examples of continuous variable? CGPA, So আমাদের রেজাল্ট সিজিপিএ, The temperature. CGPA, okay, I'm coming to the temperature, but প্রথমে একটু CGPA টা চিন্তা করি. CGPA, is it continuous? Okay, it might be continuous, but এটা একটু চিন্তা করার বিষয় CGPA টা, কারণ CGPA টা তোমার তো একটা ফিক্সড একটা CGPA থাকে, এন্ড ডেফিনেটলি আমরা ওইটাই তো কনসিডার করি CGPA টা. যেমন
সিজিপিটা আমি একটু চিন্তা করে বলি। সিজিপিটা I think it is discrete. It is not continuous because this is your mark, right? This is your grade. This cannot be continuous. Okay? কারণ তোমার যদি সিজিপি থাকে 3.445, অ্যাকচুয়ালি আসলে কিন্তু ওইটাই কিন্তু কনসিডার করা হয়। নেক্সট সেমিস্টারে যখন ক্যালকুলেট করবে, তোমার সিজিপিটা যখন আপডেট করবে, ওই প্রিভিয়াস সিজিপি এর ওই যে একদম ফ্র্যাকশন নাম্বার সহ কিন্তু তোমাকে কনসিডার করতে হয়, রাইট? সো দ্যার ইজ নট আ রেঞ্জ অফ নাম্বারস, রাইট? প্র্যাকটিক্যালি আসলে রেঞ্জ অফ নাম্বারস তোমার এখানে নাই কিন্তু সিজিপিতে। মনে করো তোমার এখন সিজিপি হচ্ছে 3.4455, রাইট? নেক্সট সেমিস্টারে যখন এটা আপডেট হবে বা এই সেমিস্টার রেজাল্টের পরে তোমার যখন এটা আপডেট হবে, তোমার কিন্তু প্রিভিয়াস যে সিজিপি যেটা আছে, সিজিপি মানে তো কিউমুলেটিভ, রাইট? আবার আপডেট হবে জিনিসটা, তখন কিন্তু আগেরটা হচ্ছে ফুললি কনসিডার করা হয়, রাইট? সো আই থিঙ্ক উই দ্যাট ইন দ্যাট সেন্স আসলে এটা ডিসক্রিট, এটা কন্টিনিউয়াস না আমার মতে। বুঝতে পেরেছো যারা সিজিপি বলছো? হ্যালো? জি স্যার। Yes, okay. জি স্যার। Now temperature. Yes, temperature is definitely a continuous variable. Temperature, you're right, absolutely যে বলেছো। I'm sorry, তোমাদের নাম দেখতে পাচ্ছি না কারো। তো temperature, yes, it is a continuous variable. Very good. Anything else regarding the continuous variable? Regarding the example of continuous variable? আর কিছু কি চিন্তা করতে পারো? লিটার পানির লিটার Measurement actually basically liter. Very good. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, this is continuous variable. Very good. So এই তো হয়ে গেল। So discrete is what? These are the certain values, not the certain values. I mean, for these variables you will find the certain values, and for the continuous variables you will find a range of values, right? আমরা আরো দেখব, we will see more examples of discrete and continuous, but now we have to go to the probability distribution, because the name of this chapter is what? Discrete probability distribution. So far we discussed about the discrete variable, right? Now we need the next part, which is the probability distribution. So let's see what is the concept of probability distribution. Now this time, this probability distributions concept, this is very much related to the previous chapter, chapter number 5. Let's see. So what is probability distribution? A listing of all the outcomes of an experiment and the probability associated with each outcome. Look again, a listing of all the outcomes of an experiment and the probability associated with each outcome. So we have two things here. One is what? This part, a listing of all the outcomes of an experiment. That means here you will have a list, and in that list you will find all the outcomes of an experiment. What is outcome of an experiment? What is the meaning of outcomes? রেজাল্টস রেজাল্ট। Very good. So outcome means result of an experiment. So you will have a list where you will have the result of the experiment. And what else you will have in that list? You will have the probability associated with each outcome. So this probability distribution, it is basically a list. List of what? All the outcomes of an experiment and the probability of these outcomes. So outcomes of an experiment you will have in that table or list, and you will have the corresponding probabilities. Like what? Let me show you an example. In the next page, the example is available. But look, here I will not tell you now how to construct this probability distribution table. একটু পরে আমি বলবো, but আমি just তোমাদেরকে দেখানোর জন্য how does it look like? How does a probability distribution look like? So this is how a probability distribution look like, right? So here you have the number of outcomes. This 0, this 1, this 2, this 3. These are the number of outcomes of an experiment. And here you find a list. And also you find what? Px means what? The probability of all these outcomes, right? So this is an example of probability distribution. How do you know this thing? Look, here you have a list of all the outcomes of an experiment. Let's say this 0, 1, 2, 3, these are the outcomes of an experiment. কিভাবে আসলো না আসলো একটু পরে বলবো, but for this moment মনে করো যে these are the outcomes of an experiment,
and you have the probabilities of each and every outcomes. For 0 you have the probability, for 1 you have the probability, for 2 you have the probability, for 3 you have the probability. Again, I'm saying how to calculate this thing, how to construct this distribution, I'll tell you later, I'll teach you later. Okay, but this is an example of probability distribution. So in the probability distribution, you have the list of all the outcomes of an experiment and the probabilities associated with each and every outcomes, right? Simply এতটুকু মনে রাখো. In the probability distribution, you have the list of all the outcomes of an experiment and the probabilities associated with each and every outcome, right? So this is probability distribution. Now let's go back to the previous page. Look again, a listing of all the outcomes of an experiment and the probability associated with each and every outcomes. Now, what are the characteristics of a probability distribution, or what are the properties of a probability distributions? Let's see. The first one we all know from the last chapter, that the probability of a particular outcome is between 0 and 1 inclusive. We know this thing, right? জানি না সবাই এটা আমরা? The probability of a particular outcome is between 0 and 1. Yes, sir. We know this thing, right? Because the probability cannot be minus, it cannot be negative, right? And the probability is 0 means what? The probability is 0 means what type of event? No event. Zero. No event. 0 means what? Probability 0. Anyone? তোমারটা একটু ভুল আছে যেটা বলছো. There is no chance of happening. There is no chance of happening. Impossible event, right? 0 means impossible event. 1 means certain event, surely going to happen. Okay, we know this thing from the last chapter. Probability of a particular outcome is between 0 and 1 inclusive. The outcomes are mutually exclusive events. For the probability distribution, the outcomes are mutually exclusive. What is mutually exclusive property, guys? Sir, at a time, one event will occur. Very good. At a time, one event will occur, right? If one event occurs, none of the other event will occur at the same time. Very good. So this is mutually exclusive property, and for the probability distribution, we always have, or we will always find the outcomes mutually exclusive. The list is exhaustive. What is the meaning of this thing? This basically means the summation of the probabilities must be equal to the 1, and we know that thing, right? We know that if the events are mutually exclusive, the summation of the probabilities, this must be 1. How? Look, I showed you a probability distribution. Look, here you have the probability, here you have the probability, this is the another probability, and then you have this probability. What is the summation of the probability? The summation of the probability is exactly equal to 1, right? So always remember, for the probability distributions, the summation of the probability must be equal to 1. The events are mutually exclusive events, and the range of the probability is always be between 0 to 1, right? And what else? The events are, of course, so not the events, the outcomes or the results are mutually exclusive events, right? This is the concept of probability distribution. Now a big question is that how to construct the probability distribution, right? More specifically, how to construct this table. এই যে একটু আগে আমি যে টেবিলটা দেখালাম, probability distribution table, how to construct this thing? Let's see. Okay, for that we have to consider a situation. We will try to consider the situation which is mentioned in the book. In the book you have this example. We will try to solve this example. We will try to consider this example, the situation, in order to construct the probability distribution. Now try to understand. Please focus, guys. Suppose we are interested in the number of heads showing face up on 3 tosses of a coin. Try to understand the first line. Suppose we are interested in the number of heads showing face up on 3 tosses of a coin. What is the meaning? The meaning is we will toss the coin for 3 times.
we will toss the coin for 3 times, and every time we will be interested in the heads, right? We know that if we toss a coin, that might be 2 outcomes, or there can be 2 outcomes. One is head and another one is tail. But we are not interested in tails. We are interested in what? Heads. ব্যাপারটা এরকম, আমরা 3 বার কয়েন টস করব, 3 বারই আমরা নজর রাখবো যে হেড কতবার উঠে, রাইট? বা হেডের প্রতি আমরা নজর রাখবো। যখনই আমরা 3 বার কয়েন টস করব, 3 বারই আমরা দেখব যে হেড ওঠে কিনা, বা হেডকে আমরা অবজার্ভ করব। ব্যাপারটা হচ্ছে এটা। We will toss the coin for 3 times, and every time we'll be interested in the heads. এই লাইনটা বুঝছো সবাই? The first line? Yes, sir. Okay. Now this is known as the experiment. Now look, if you have this type of experiment, if you conduct this type of experiment, there might be 3 possible results. Not 3, there might be 4 possible results. What are the 4 possible results? You might have 0 head, you might have 1 head, you might have 2 heads, and lastly you might have 3 heads. How? Look, you are tossing the coin for 3 times. Let's say this is the first toss of the coin, right? And this is the second toss of the coin. This is the third tossing of the coin, right? 3 বারই তো টেইল উঠতে পারে। 3 বারই যদি টেইল ওঠে, definitely you will have 0 head. So this is one possible result. Another possible result is 1 head. How? Let's say first time you are getting head, but rest 2 times you are getting tail. That means what? 1 head. This is another possible result. Another possible result can be what? 2 heads. How? First toss of the coin you have head, second toss of the coin again you are getting head, but third toss of the coin you are getting tail. So that means that you might have 2 heads. So here we have what? 2 heads. Also you might have 3 heads, because this means what? This means for every turn, for every experiment, you are getting what? Heads. So 3 times you are getting heads. So this is another possible result. So this is why they have written this line. The possible results are 0 head, 1 head, 2 heads, and 3 heads. Is it clear, this line, the possible results? Yes, sir. Okay. Now the question is, what is the probability distribution for the number of heads? Now we have to construct the probability distribution for the number of heads. Now again, another thing you have to understand, the thing is, there might be, when we will try to calculate or construct the probability distribution, there might be 8 combinations, or there might be 8 possible results. When we'll try to construct the probability distribution for the number of heads, basically, if we want to answer these questions, first of all, we will have to find the possible results. The possible results are 8. There might be 8 possible results. আমি 8 possible results calculation একটু পরে দেখাবো, একটু দেখাই যে what are the, or how come we might have 8 possible results. These are the 8 possible results. Look at this first column. With the first column you have the possible results. Possible result number 1 কি হতে পারে? In the first toss of the coin you get tail. Second toss of the coin you are getting tail. Third toss of the coin you are getting tail. প্রথমবার কয়েন টস করলে টেইল পেলে, সেকেন্ড বার করলে টেইল পেলে, থার্ড বার করলে টেইল পেলে। নাম্বার অফ হেড কয়বার হলো? 0. So here for this you have what? 0 head event. Second combination can be like this. First toss of the coin, or first tossing of the coin, you are getting tail. Second toss of the coin you are getting tail. Third toss of the coin you are getting head. So what is the number of head here? 1, right? So we can make 8 combinations like this. ওই যে head tail এরকম করে we can make 8 combinations. Exactly, we can make 8 combinations. The question is, how do you know that we will have 8 combinations? The thing is, we can apply
The formula from the last chapter. More specifically, the formula's name is the multiplication formula. 2 into 2 into 2. Look at this thing. So look, you have 2 into 2 into 2, you or 8 possible results. How do you know? You have to multiply 2 into 2 into 2. How do you know this thing? 2 means what? For that single toss of a coin, you have 2 outcomes possible, head or tail. For the second toss of the coin, again you have 2 outcomes possible, head or tail. For the third toss of the coin, you have 2 outcomes possible, head or tail. So 2 times 2 times 2, you have 8, right? কেন 3 বার করলাম? Because look, we are interested in the number of heads showing face up on 3 tosses of a coin. So we will toss the coin for 3 times, right? The question is, how many possible results are possible? For the first toss of the coin, you have 2 outcomes possible. The outcomes are head and tail. Second toss of the coin, again head and tail. Third toss of the coin, you have again head and tail. So 2 into 2 into 2, you have 8 possible results. And your 8 possible results are these. These are your 8 possible results. ব্যাপারটা কি বুঝছো সবাই? এই জিনিসটা, টেবিলটা। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বলো। স্যার আরেকবার বলবেন? অবশ্যই। Look, we will toss the coin for 3 times. তাই কিনা? For the first toss of the coin, how many outcomes are possible? Result কয়টা possible? প্রথম টসের কয়েন, প্রথম যদি টস করেন, কয়েন টস করো। 2টা স্যার। 2টা, right? So লিখলাম এখানে 2. Second toss of the coin, how many outcomes possible? Again what? 2. তাই কিনা? মানে 2 নাম্বার বার টস করলাম, আবারও হচ্ছে 2টো পসিবল। তৃতীয়বার হচ্ছে আমি টস করলাম, again 2 outcomes are possible. So how many outcomes are possible? We can use the multiplication formula. So 2 into 2 into 2, you have what? 8. So there might be, or there should be 8 possible results. You can have 8 possible results. For the first time you can get tail, second time you can get tail, third time you can get tail. Number of heads কয়বার আসবে? একবারও তো number of heads আসে না, বা head তো একবারও আসেনি। So number of heads equal to 0. একবারও আমরা পাইনি head. T মানে tail, H মানে head. Second toss of the coin, প্রথমবার পেলে হচ্ছে কি tail, তারপরে পেলে হচ্ছে tail, তারপরে পেলে হচ্ছে কি head. How many times you got head? 1 time. Now consider this one. First you are getting tail. একবার coin toss করলে tail পেলে। Second toss of the coin you are getting head. Third toss of the coin you are getting tail. How many heads? 1 head. So in this way you can make 8 combinations. Okay, you cannot make less than 8 combinations. Also you cannot make more than 8 combinations. Okay, the number of combinations, the number of possible results must be 8. And how have you determined that thing? By using this multiplication formula. কি বোঝা গেল এবার নাকি কোনো প্রবলেম থাকলে বলো, কোয়েশ্চেন করো। বুঝছো? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। Okay, anyone else having problem? তাহলে এখন আমাকে বলো, জিরো হেড ইভেন্ট কয়টা আছে? How many zero events are here? স্যার একটা। 1 স্যার। Only one zero events, zero head event. How many total events? 8টা। 8টা। 8. So what is the probability that you will get zero head event? 1 divided by 8 na? Yes Empirical sir. probability, right? So look, you have 1 divided by 8, the probability is 0.125. What is this thing? This is the probability of getting zero head. This is the probability of getting zero head. Next up, you have the probability of getting one head. How many one head events are here? 3 স্যার। 3 3, right? So look, you have one here, then you have another one here, then you have
the last one here, right? So one head event, you have 3 events, right? Divided by what? Divided by the total number of event, which is 8, right? So 3 divided by 8, this is the probability. So look, 3 divided by 8, you have this probability 0.375. How about 2? How many 2 events are here? So 3. 2 head events. Again, you have 3, right? So look, you have 1 here, then you have this one, then here you have the another event. So basically, again, you have what? 3 divided by 8. Okay, done. And how about 3? 3 head events. Quite আছে? So 1. One, sir. Only 1, right? So look, you have this one, 3. So again, you have 1 divided by 8. Okay. So 1 divided by 8, 0.75, sorry, 0.125 again. So look this one, right? So altogether, the summation of the probability is equal to 1. It is exactly equal to 1. The summation of all the probabilities, because from the characteristics of probability distribution, we learned that the summation of all the probabilities are exactly equal to 1. And this is our answer. This is our probability distribution. Okay. Where we have what? In the probability distribution, we have the outcomes of an experiment. These are all the outcomes of an experiment. And also you are reporting the probabilities associated with each and every outcomes. Let's go back to the definition again. Look, what is probability distribution? A listing of all the outcomes of an experiment. So we have listed all the outcomes of an experiment and the probability associated with each outcome. বুঝতে পেরেছো এবার probability distributionটা সবাই? বুঝছো সবাই এটা? জি স্যার। Yes, sir. Question time. Any question? No, sir. Okay, so if there is no question, স্যার এটা ইন্টারপ্রেট কিভাবে করব? না, no interpretation needed. জিনিসটা হচ্ছে যে তুমি জাস্ট এখানে দেখাচ্ছ যে number of heads and the probabilities associated with each and every outcomes. মানে number of heads, these are all the outcomes, right? And the probabilities associated with each and every outcomes. মানে তুমি জাস্ট এখানে লিস্টটা বানাচ্ছ, এটা ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখাচ্ছ। যেমন মনে করো যে যখন আমি বলি যে ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনটা কনস্ট্রাক্ট করতে, তোমাকে তো আর ইন্টারপ্রেট করতে হয় না ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলটা। সো ইউ মাস্ট কনস্ট্রাক্ট দিস থিং, মানে এটার ইন্টারপ্রিটেশন দরকার নেই, আসলে হয়ও না এটার ইন্টারপ্রিটেশন। ঠিক আছে, এটা একটা টেবিল, একটা লিস্ট, যেটাতে তোমাকে দেখাতে হবে আউটকামস as well as the probabilities of each and every outcomes. আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এটা? Anyone else? যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে, next is the next thing is the random variable. What is random variable? Random variable, these are the variables which have probabilities. These are the variables with probabilities. Variables with probabilities means what? Let's say number of rooms in a house. Number of rooms in a house, it is not constant, right? কেউ বলবে যে I have 2 rooms in my house. কেউ বলবে যে I have 3 rooms in my house. Someone will say that I have 6 or 7 rooms in my house, right? The number is not constant, right? And the number is related to the probabilities. Like, because the number of rooms in a house, it is not constant, it is not fixed for everyone, right? I might have 3 bedrooms, someone might have 2 bedrooms, আরেকজনের হয়তো বা 5 or 6 bedrooms থাকতে পারে, right? তো আমি বলছি কি থাকতে পারে, someone might have 3 or 4 bedrooms. So we're not sure about the number of rooms in a house, right? এটা অনেক নাম্বারই হতে পারে, যে কোনো নাম্বারই হতে পারে। সো তার মানেটা কি? তার মানেটা হচ্ছে this variable is related to the probability, right? So random variables মানেটা কি? Random, it can take any value, right?
Number of rooms in a house, it can take anywhere. It can take one. It can. I mean, the value can be one. The value can be two. The value can be three, four, five, six. অনেক কিছু হতে পারে, right? So this is probability related, right? The variable is probability related. It is not fixed for everyone, right? So this type of variable is known as random variables. Random, random মানে কি? What is the meaning of randomness? Random মানে হচ্ছে কোনো কিছু fixed না। It can be anything, random. আমরা বলি না যে pick a box randomly or pick a chocolate randomly, pick a paper, pick a pen randomly. Randomly মানে কি? তোমার নিজের ইচ্ছা মতো একটা without any order তুমি কি করছো? You are picking something. You are picking an object. তাই তো? তার মানেটা কি? তার মানেটা হচ্ছে this is not fixed. It can be anything, right? So random variables, these are the variables which are related to the probabilities. Let's say number of absent students in today's class, not today's class, number of absent students in the class. এখন number of absent students in the class, it is not fixed, right? আজকে হয়তো বা 5 জন absent, নেক্সট ক্লাসে কি হবে আমি জানি না। যদি জানতাম যে নেক্সট ক্লাসে আমি বলবো যে নেক্সট ক্লাসে 5 জন স্টুডেন্ট অ্যাবসেন্ট থাকবে, তাহলে এটা কিন্তু র্যান্ডম হতো না। But since I don't know in the next class how many students will be absent, I don't know, right? So the variable is what? Random variable. So this is related to the probability, right? So random variables now can be of two types. One is discrete random variable, another one is continuous random variable. By this time we know what is discrete variable and what is continuous variable. Now, the random variables which are discrete, they are known as discrete random variables. And the random variables which are continuous, they are known as continuous random variable. তার মানে এখন করলামটা কি? ওই discrete যেটা শিখেছিলাম এটার সাথে একটু অ্যাড করে দিলাম। Previously we learned about the discrete variable, প্লাস আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে random variable, তাহলে হলো কি? Discrete random variable. So the random variables which are discrete in nature, they are discrete random variable. On the other hand, the random variables which are continuous in nature, they're known as continuous random variables. Example ওই যে আগে যেটা বলেছিলাম ওগুলোই। Number of rooms in a house. So tell me guys, number of rooms in a house, is it discrete random variable or continuous random variable? Discrete. Discrete random Discrete. variable, right? Because you have the discrete part here as well as you have random part here. Number of rooms in a house. কারণ number of rooms in a house এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস না, মানে হচ্ছে 2 2 5 5 4 4 এরকম না, right? It must be a certain numbers. But these certain numbers, it is not fixed for everyone. It is not fixed for every time, right? Someone may have 2 bedrooms, someone may have 3 bedrooms, 1 bedroom, or 3 5 4 অনেক ধরনের bedrooms থাকতে পারে numbers. So it is not fixed. So that variable is a discrete variable, obviously. At the same time, that variable is a random variable. So that's why we can say that that variable is discrete random variable. Example of continuous random variable, same thing. Weight of the students, height of the students. So weight of the students, height of the students, obviously they are continuous. Okay, and at the same time এটা এরকম হবে না যে যত স্টুডেন্ট থাকবে ক্লাসের সবার হচ্ছে 5 feet 7 by 8 inches থাকবে হাইট, রাইট? নেভার এভার, রাইট? এক একজন স্টুডেন্টের এক এক ধরনের হাইট থাকবে, ওয়েট থাকবে, রাইট? এন্ড টাইম ইজ নট ফিক্সড, রাইট? আজকে তোমার বাসা থেকে হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে আসতে লাগতেছে মনে করো আধা ঘন্টা, 30 minutes। কালকে এটা নাও লাগতে পারে, 2 মিনিট কম বেশি হতে পারে, 1 মিনিট কম বেশি হতেই পারে, রাইট? সো দ্য ভ্যারিয়েবল ইজ নট ফিক্সড। I mean, the values of the variables are not fixed. So the variable is random. So I mentioned some variables name like time, it takes to come to the university from house. Then you have the height of the students, weight of the students. They're all considered as continuous random variable. Because for these variables, you have the continuous variables characteristics. At the same time, these variables are random. They're not absolutely fixed. I'll show you some examples of discrete and continuous random variable. Look, the number of heads appearing when a coin is tossed 3 times.
What is this thing? Discrete random variable or continuous random variable? Number of heads appearing when a coin is tossed 3 times. What is this thing? The continuous. Number of heads appearing when a coin Discrete. is tossed 3 times. হেড কয়বার উঠবে এটা কিন্তু জিরো ফিক্সড। ওয়ান টু থ্রি হতে পারে স্যার। এক্স্যাক্টলি 0 1 2 3 হতে পারে, তাই না? তো এটা এরকম হবে না যে 2.5 টাইমস হবে, তাই না? তো there must be a discrete হবে, right? The number of students earning an A in this class, obviously discrete. The number is okay, I mean it is not continuous. The number of production employees absent from the second shift today. We're talking about the number of production employees absent. Absent employees, absent students, absent employees. Discrete. Discrete, very good. Can number দেখো দেখো তো বুঝো কিনা সবাই। The number of 30-second commercials on NBC from 8 to 11 p.m. tonight. Continuous. Correct range আছে স্যার। চিন্তা করে দেখো, সবাই দেখো ভালো মতো। The number of 30-second commercials. What is our point of interest? Is it the 30-second commercials or the number of commercials? The number of commercial. Number of commercials, right? তার মানে কি? This is discrete. টাইম এখানে দেখো তোমাকে কনফিউজ করা ট্রাই করতেছে তোমাদেরকে, দেখো ওরা বলছে যে নাম্বার অফ 30-second commercials. What is our objective? Not the objective. What is our point of interest? Our point of interest is the number of commercials, not the 30-second commercials. Number of commercials. মনে করো তোমাকে বললো যে লেটস সে একটা সং, রাইট? একটা সং এর লেন্থ কত হতে পারে? লেটস সে রাফলি 5 মিনিটস। নরমালি একটা মানে গানের লেন্থ তো এরকমই থাকে, বা কম বেশি তো অনেকই হয়, বাট মনে করো 5 মিনিট সং একটা। বললাম যে তুমি লাস্ট 1 ঘন্টায় 5 মিনিটসের গান কতটা শুনেছো? আবার শোনো, আমি বললাম যে 1 ঘন্টায়, লাস্ট 1 আওয়ারে তুমি 5 মিনিটের লেন্থের সং কয়বার শুনেছো? এটার পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্টটা কি? আমি কি বলছি, কয়বার শুনেছো বলেছি না ওটা? জি স্যার। তো কয়বার শুনেছো মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে যে তুমি হইতে হতে পারে হচ্ছে যে 4 বার, 5 বার, 6 বার হতে পারে, রাইট? যে কোনো টাইম হতে পারে। So I'm talking about what? The quantity. Okay, the quantity of the songs or the number of songs. And here it is what? The number of commercials. So definitely this is discrete, not the continuous. On the other hand, if you have a variable like this, look, the following example. The length of each song on the latest Linkin Park CD. The length of the song. এখন কিন্তু বলছে না the number of the song. Now they are talking about time, isn't it? And this is what? Continuous. Right? And the weight of each student in the class, এটা তো একটু আগেই বলেছি, this is obviously continuous random variable, right? আচ্ছা, একটা কাজ করো, তোমাদেরকে তো লিখতে বলি নাই এখনো, এটা একটু লিখে রাখো। ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, র্যান্ডম ভেরিয়েবলের ডেফিনেশনটা। দিস ইজ মোর ফর্মাল ডেফিনেশন, যদিও আমি বলেছি যে ভ্যারিয়েবল উইথ প্রবাবিলিটিস দে আর নোন অ্যাজ দ্য র্যান্ডম ভেরিয়েবল, বাট দিস আর লাইক বেসিকলি ইনফর্মাল ডেফিনেশন। ওকে, ইজিলি বোঝানোর জন্য করেছি, বাট প্লিজ রাইট দ্য মোর ফর্মাল ডেফিনেশন, দিস ওয়ান। Please write it down. The random variables definition: a quantity resulting from an experiment that by chance can assume different values. আগে লিখো, তারপর আমি আবার বলবো এটা। A quantity resulting from an experiment that by chance can assume different values. কি লেখা হলো সবার? জি স্যার। Okay. So a quantity resulting from an experiment that by chance can assume different values. What did I say? I said that the variable with the probabilities is known as the random variable. কেন আমি বললাম যে variable with probabilities? Because এখানে দেখো তো একটু ভালো মতো পড়ে। A quantity resulting from an experiment.
that by chance can assume different values. তার মানে কি the value is not fixed, it can be any value. তার মানে কি definitely this is related to probabilities. যদি এরকম হতো যে সবকিছুই সার্টেন তাহলে তার প্রবাবিলিটির কোনো কিছু লাগতো না, তাই না? সবকিছু প্রবাবিলিটি 1 হয়ে যেত। বাট not for all the variables you will find the probability value is exactly equal to 1, মানে সার্টেন। ওকে, প্রবাবিলিটি এনি হতে পারে। যেমন আমি বলতে পারি যে নেক্সট ক্লাসে আমার কয়জন স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ড করবে, আই ডোন্ট নো দ্য নাম্বার। যেটা আমি করতে পারি, আমি হয়তো বা লামসাম আমি কিছু একটা প্রবাবিলিটি বলতে পারি যে দেয়ার মাইট বি 70% চান্স দ্যাট there will be 25 students in the next class। আমি হয়তো একটা প্রবাবিলিটি বলে দিতে পারি, কিন্তু আমি তো বলতে পারি না যে হ্যাঁ there would be like absolutely 25 students or 20 students or in the next class। এটা আমি বলতে পারি না, because the value is not certain, it is related to the probabilities। Again, this is an example of discrete random variable। Okay, এটাই। আচ্ছা, সো আমার মনে হয় যে আজকে এতটুকুই থাকবে। নেক্সট ক্লাসে আমরা এখান থেকে স্টার্ট করব 6.4 থেকে। নেক্সট ক্লাস মানে হচ্ছে যে অনলাইন হলে এখান থেকে স্টার্ট করব, অফলাইন হলে তোমাদের এক্সাম হবে, ঠিক আছে? সো আমাকে একটু বলে দিও এখান থেকে যে আই শুড স্টার্ট ফ্রম segment 6.4, the mean variance and standard deviation of a discrete probability distribution। সো আমরা এখান থেকে স্টার্ট করব নেক্সট ক্লাস, ঠিক আছে সবার? ওকে, শাইলা, প্রভা, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? নো স্যার, ভুলে যাবো স্যার। ঠিক আছে, ইটস ওকে, নো প্রবলেম। তো ঠিক আছে, ওকে গাইস, আজকে এতটুকুই থাকবে। সো নেক্সট ক্লাস আবারও বলছি, যদি অনলাইন হলে পরীক্ষা, সরি অনলাইন হলে ক্লাস আমরা ফাইনালের সিলেবাসে পড়বো টপিকগুলো, আর যদি অফলাইন হয় তাহলে এক্সাম, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গাইস। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার বলো, কে কি বলতে আর চাচ্ছ? যদি অফলাইনে দিয়ে দেয় তার তো যদি বুধবারে জানানো হয় আর বৃহস্পতিবারে পরীক্ষা, অ্যাকচুয়ালি আমি বাসায় আসছিলাম তো, আমার বাসায় সিলেট, তো মানে রাতে যদি মেল দিয়ে জানানো হয় যে পরের দিন অফলাইন ক্লাস, তাহলে গিয়ে পরীক্ষাটা দেওয়া মানে টাফ হয়ে যাবে। দেখো, তুমি অনেক রিস্ক নিয়েছো, সো রিস্ক নিয়ে তুমি গিয়েছো, রিস্ক নিয়ে তোমাকে আসতে হবে, রাইট? ওকে, ঠিক আছে। সো আমাদের নাম সুমাইয়া কি বলছো? নাম প্রেজেন্টের কথা হ্যাঁ, বলছি। আমি 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 নিয়ে নিয়েছি, আমি পিকচার তুলে নিয়েছি, আমি দিয়ে দেবো সবাইকে। ঠিক আছে গাইজ, সবাই ভালো থাকো তাহলে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম।